Hello guys, I'm very happy to see you all after a long time, right? Anyway, as per your request, many of you had a struggle while preparing your examination, while preparing for your GATE exam, TRB, TNEB. Some of you are preparing for Barc, right? I have I got many messages in especially email, right? Email and in YouTube comment section also I have seen many things, right? Sir, we are struggling, we are unable to continuously prepare, right? Okay, I want to give a short schedule, right? See, following this schedule is very difficult for us. That is, நம்ம பிரைன்ல வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எப்பயுமே எல்லாருக்குமே இருக்கும், ரைட்? எனிவே, ஸோ லெட் மீ கிவ் ஏ ஷார்ட் டைம் பீரியடில் நீங்கள் எப்படி எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஷெடியூல் வந்து நான் இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன், ரைட்? அண்ட் பிஃபோர் லுக்கிங் ஃபார் திஸ் ஷெடியூல் ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூ சம் ஸ்மால் திங்ஸ். ஒன் திங் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், வித்தவுட் டெடிகேஷன் வி கேனாட் அச்சீவ் எனி திங். அது நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான். சாக்ரிஃபிகேஷன் இல்லாமல் யூ கேனாட் அச்சீவ் எனி திங், ரைட்? எனிவே, if you want to get very good life for the next 60 years of your whole life, right? ஒவ்வொரு மந்த்லையும் வந்து அட்லீஸ்ட் if you are expecting more than 50,000 salary வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா in the next 2.5 months you have to be very sincerely, you have to work hard. At least you have to spend 6 hours per day. See, spending 6 hours per day is not a big deal for us, but just you have to think, ஒரு நாளைக்கு நம்ம 6 hours ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த ஆஃப்டர் 2.5 months நம்ம லைஃபே வந்து மாறப்போகுது. we are going to get some very good job with some highest package. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஏன் அதை வெறுக்கணும்? You have to think like that. Whenever your mind is getting tired, or whenever you are feeling tired, whenever you are unable to study well, whenever you are trying to waste your time, suddenly you have to think, just to spend some 2 minutes, think about your future. இப்போ நான் இந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா my future it is going to be wasted for me. I won't get any very good job. You should think. எப்பயுமே அந்த விஷயம் எப்பயுமே உங்கள் மைண்டில் இருக்கணும். அதை நீங்கள் உடனே ரீகேப்சர் பண்ணணும். ஓகே we are not supposed to waste our time because only this 2.5 months we are going to be dedicated. Then we will get very good job. That is, அந்த விஷயம் வந்து திரும்ப you have to refresh. திரும்ப நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஐ எம் ரெக்வெஸ்டிங் ஆல், ஜஸ்ட் நீங்கள் தூங்குற இடத்துலையோ இல்லை நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து சைடில் எழுதி வைங்க. The thing is, I am going to get very good job. It might be, you might be aiming for some PSUs, or you might be aiming for some MTech, very good colleges, IITs, NITs, right? Or you might aiming for TRB, TNEB, what I can say, some other Barc and BHL. Okay, whichever things that you want, you can prepare very well. But dedication is very important, right? ஒவ்வொரு விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணும்போதும் without dedication you cannot do anything. Sacrification, right? You have to be dedicated, you have to be sincere. திங்க் பண்ணணும், இந்த 2.5 months ஒர்க் பண்ணால் என்னோட என்டையர் லைஃபே சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படிங்கிறப்ப அந்த 2.5 months with some fear you have to work hard. Okay, my life is going to be changed. God is going to give me a very good gift for me, a very big gift for me. That is, அதை எப்பயுமே உங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். If you work hard, இந்த 2.5 months நான் வந்து டெடிகேட்டிவாக இருந்துட்டேன் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஐ get that, அந்த கிஃப்ட் வந்து God எனக்கு கொடுத்துருவாரு. I'm going to get very good job, well settled life. அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும். That is very important. Then only you can be dedicated, right? Okay, let us start our that is, I'm just going to give some small schedule. Just follow it in order to get very good score, right? Trust me dear, if you are following this schedule, definitely you will be get எந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ஏம் பண்ணாலும் சரி, அந்த எக்ஸாமில் definitely you can get top rank, right, with some very good reasonable score. It will be possible when you are being dedicated. Just to following this schedule is not going to let you all to score very well. You have to be very good. Sincerely you have to work each and every day. That 6 hours, minimum 6 hours you have to spend. That 6 hours you have to keep your concentration only with your studies. That is very important. If you can, you will be able to spend some 10 hours or 12 hours. That is very good. Definitely you can get what I can say, merit test la neenga top 10 kuda neenga varalam. It's only depending on the way that you are going to prepare, the way that you are going to put your effort, the way that you are going to be dedicated. It's only depending on your effort. Okay, let us start, and at last I will give some suggestion just to follow it. Okay, as per my suggestion, if you want to get very good score right now, in the time of preparation start பண்றவங்களுக்கு I am giving some small what I can say way that you have to prepare, because இப்போதான் நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் we are getting close to exam, right? ஸோ இந்த டைமில் டேக்கிங் சம் பிக் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஸ்டார்டிங் இட் செல்ஃப் வந்து ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் வந்து நான் லாங் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிக்கிறது அப்படிங்கிறது that will let you all to lose your hope. So I'm not going to let you all to do that things, right? Instead of going that way, let me give you a proper way of strategy. Just to follow it, definitely you can get very good score, right? At last I will tell you, right, the amount of the score that you can expect in examinations, right? So I'm requesting all first to start from network analysis, circuit theory. We all know, right? I'll start பண்ணிட்டு
Today is November 9. Start your preparation from tomorrow onwards. Some of you might watch this video after some 2 or 3 days or 4 or 5 days. No problem. கொஞ்சம் delay ஆச்சு அப்படினா அந்த 5 days வந்து நீங்க லாஸ்ட் ஜனவரில கூட இன்க்ளூட் பண்ணிக்கங்க. There will be nothing will going to happen. நீங்க எங்க வீடியோ பார்க்கறீங்களோ அதுக்கு அடுத்த நாள்ல இருந்து just schedule போட்டு கரெக்ட்டா இத அப்படியே போஸ்ட்போன் பண்ணி அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. Right? Okay. Let us start. From network analysis, take from tomorrow onwards. November 10. Collect first before starting the examination. Download your syllabus. And the second thing, collect some proper study material in order to study very well. And this third thing, first take circuit theory, right? Keep question banks with you, whichever the exam that you are looking for. If you DRB எழுத போறீங்களா இல்ல TNB எழுத போறீங்களா இல்ல கேட் எழுத போறீங்களோ அந்த எக்ஸாமோட question bank previous year questions collection should be required for that. அதை கலெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டு first study basics in the sense in circuit theory you know basics, right? Basics na நம்ம என்ன பண்ணோம், like basic வந்து voltage relation, current relation, resistor property, inductor, capacitor properties and all, and voltage division rule, current division rule, nodal analysis, mesh analysis, அந்த மாதிரி basics are the things வந்து first day you have to prepare very well. And then go for second day. In the second day I am requesting you all to study DC theorems as well as DC transient and steady state analysis, right? Second day there are two more topics அதை நீங்க படிப்பீங்க, right? DC theorems வந்து ஒரு சாப்டரா இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி DC transient and steady state analysis, that is response of the inductor and the capacitor for DC supply. அதை பத்தி நீங்க clear ஆ படிக்கணும், right? You have to be dedicated. I am repeating guys, you have to be dedicated in order to know these things, right? And then study the basics of the AC circuit. AC supply apply பண்ணும்போது how to calculate the magnitude and power factor, phase angle variations, and how to calculate the power, apparent power, real power, reactive power calculations and all. You have to be study very well. And as well as in AC circuits you have to நீங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன கத்துக்கணும் அப்படினா இங்க நீங்க DC தியரம் படிக்கிற மாதிரி AC தியரம்ஸ் வந்து DC தியரம்ஸ்ல வந்து எப்படி டிஃபரண்டா இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் இந்த தெவெனின்ஸ் தியரம், நார்டன்ஸ் தியரம்ஸ்லாம் டிஃபரன்ஸ் வராது. சூப்பர்பொசிஷன் தியரம்ஸ்லாம் டிஃபரன்ஸ் வராது. The difference you will face in maximum power transfer theorem. So maximum power transfer theorem AC ல வந்து எப்படி டிஃபரண்ட் ஆகுது from DC, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் AC circuitsல கிளியரா படிச்சணும். And then November 13 spend your time for resonance, series resonance, parallel resonance, tank circuit, how to calculate the frequency, generally எப்படி நம்ம வந்து frequency வந்து calculate பண்ணனும், right? Resonance circuitல seriesல என்ன நடக்குது, parallelல என்ன நடக்குது, voltage magnification என்ன, current magnification என்ன, everything you have to study clearly. And then take your two port network on November 14. Two port networkல classification of two port network, ஒரு two port network வந்து இன்னொரு two port network எப்படி நம்ம கொண்டு வரது, அதுக்கு அப்புறம் இப்போ ரெண்டு two port network seriesல கனெக்ட் பண்ணா என்ன நடக்கும், parallelல கனெக்ட் பண்ணா என்ன நடக்கும், right? Multiplication, everything you have to learn from this two port network. And then study the basics of the magnetic coupling circuit, very important. While preparing magnetic coupling circuit, learn about the basics of the dot convention. ஒரு dot வந்து பாசிட்டிவ் எந்த இடத்துல dot இருந்தா எப்படி வரும், dot வச்சு how to play, how to learn how to play with our circuit with the help of dot. Trust me dear, learning these things are very easy. But the thing is, நீங்க எக்ஸாம்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நெட்வொர்க் அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியான ஒரு சப்ஜெக்ட். அந்த மாதிரி உங்க மைண்ட்ல நீங்க இன்ஜெக்ட் பண்றதால தான் that is letting you all not comfortable with the subjects. That is the problem with us, right? So don't blindly do the things, don't blindly make the mistakes. Trust me, your subject is very easy. அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், right? And இத ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இன்னொரு சஜஷன் என்ன அப்படின்னா, நீங்க क्वेश्चन பேங்க்ஸ் கலெக்ட் பண்ணீங்களா, கலெக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் first day basics படிச்சு முடிச்ச உடனே அதுல கேட்டிருக்க क्वेश्चंस some 10 to 20 questions you have to solve on the same day. Because நீங்க படிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு 4 hours எடுத்துக்கிறீங்க அப்படினா at least you have to spend some 1 to 2 hours to solve the problems. Please mark my word, studying the concept won't let you to get very good score. You have to spend your time while solving the problems. You have to spend your time dedicatedly. So எந்த ஒரு சாப்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சாப்டர் படிச்சு முடிச்ச உடனே you have to solve the problems. Next, from November 16 onwards, select the next subject as your control system. Very easiest subject and easily scoring subject. For control system, we study the basics of the control system, classification, open loop control system and closed loop control system, and what is the difference, advantages, disadvantages, merits, demerits, everything you have to see. அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணீங்கன்னா black diagram prediction technique, signal flow graph இதெல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்றது, black diagram prediction techniqueல என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்கு, signal flow graph வந்து எப்படி நம்ம ஈஸியா அப்ளை பண்ணலாம், இதுல என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்கு, இன்புட்ல ஒரு லூப் கொடுத்திருந்தா என்ன, ஒரு அவுட்புட்ல ஒரு லூப் கொடுத்திருந்தா என்ன, you have to think logically and you have to learn these things. Don't blindly memorize. அதுக்கு அப்புறம் 17 signals control system second topic, error analysis, first order circuits, second order circuits ஓட ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு. இப்போ அதுல especially second order circuitல delay time, rise time, peak time, maximum peak overshoot, settling time, 2% tolerance னா என்ன, 5% tolerance னா என்ன, அதுக்கு அப்புறம் number of cycles வந்து எப்படி calculate பண்றது, everything you have to perfectly learn for second order circuit, right? And then second orderல நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன்லாம் வரும், like undamped system, underdamped system, overdamped system, critically damped system. அதெல்லாம் each and every corner you have to touch.
Just to spend some 4 to 5 hours to completely learn the concept and then try to take the questions, solve all the problems, then only you will get the idea. Okay, and then question on 18, root locus, right? Root locus அதே மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. கான்செப்ட் எல்லாம் ஃபுல்லா தெளிவா படிங்க. டைரக்ட் ரூட் லோகஸ்னா என்ன, இன்வெர்ஸ் ரூட் லோகஸ்னா என்ன, இதுக்குள்ள வந்து மொத்தமா ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ரூட் லோகஸ் பிரான்ச்சஸ்னா என்ன, ரைட்? அதுக்குள்ள பிரான்ச்சஸ் வந்து எங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், பிரேக் அவே பாயிண்ட்னா என்ன, பிரேக் இன் பாயிண்ட்னா என்ன, எவ்ரிதிங் யூ ஹவ் டு லேர்ன், ரைட்? அதே மாதிரி ஆங்கிள் ஆஃப் டிபார்ச்சர், ஆங்கிள் ஆஃப் அரைவல், many things will be there and you have to learn. Very easy, very easiest things, right? You can learn it within some 2 to 3 hours. And then plots, very easiest plot, body plot. First take body plot. You can play with this, but the thing is you have to learn basics and நல்லா தெளிவா ப்ராப்பரா நோட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி படிங்க, ரைட்? body plots முடிச்சதுக்கு அப்புறம் solve many problems as possible in body plot. And then plotsல வந்து next வந்து second day 20ல வந்து polar plots னா என்ன, Nyquist plot னா என்ன, how to bring the stability, especially guys listen, that is called frequency response. அப்ப நீங்க இந்த frequency response வந்து படிக்கும்போது you have to learn one more thing in the sense the phase margin, gain margin, phase crossover frequency னா என்ன, gain crossover frequency னா என்ன, அதெல்லாம் எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கறது நீங்க you have to prepare very well, right? And one more thing, இந்த root locus படிக்கும்போது I am sincerely suggesting you all, because root locus won't take that much time, but it is complete the basics of RH criteria also. Routh-Hurwitz criteria நீங்க என்ன படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? அதை நீங்க இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. Okay, fine. Next on the 21st day, complete common setters, controllers, basics of common setterல lag common setter, lead common setter, lag lead common setter எப்படி டிசைன் பண்றது, pole zeros வந்து எப்படி லொகேட் ஆகுது, especially you have to study the merits and demerits. ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா படிக்கணும். lag common setter எப்படி வர்க் ஆகும், lead common setter எப்படி வர்க் ஆகும், ரைட்? அதே மாதிரி ஒரு poles and zeros ஓட அடிஷனல் சிஸ்டம்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் வருது அப்படிங்கறது ஃபுல்லா நீங்க கண்ட்ரோலர்ஸ்லயும் காமன் செட்லயும் ஃபுல்லா படிக்கணும், ரைட்? And then state space analysis, very beautiful chapter. Some of you are feeling that is it is highly complicated subject topic. No, நீங்க அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தெரியும் அது எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? I will give you one small suggestion at last, not now. அது அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா you will be comfortable for you all. Okay, state space முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் take the next subject, signals and system. Select the next one as the signals and system, right? Now I am requesting, இப்போ பேசிக்ல இங்க இருந்து என்ன ஆகும்னா out of ஒரு 10% நீங்க எழுத போற எக்ஸாம்ல 100% of the mark, மொத்த சப்ஜெக்ட் சேர்த்து 100% னா 10% of the mark you can expect from network. Similarly, from 8 to 10% control system, from 8 to 10% from signals system, because all are scoring subject and அதிகமான questions நீங்க expect பண்ற ஏரியா தான் signals. அதே மாதிரி signals வந்து first study about the classification of signals, basics, signals என்னென்ன classificationலாம் இருக்கு, important signal, like you have to study about, especially you have to keep a concentration about to learn about the triangular functions, sync function, rectangular functions, right? அது பத்தி ரொம்ப தெளிவா படிச்சீங்கன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் தெளிவா உங்களுக்கு புரியும், ரைட்? அதுக்கு அப்புறம் சிஸ்டம்ஸ்க்கு LTI சிஸ்டம், லீனியர் டைம் யூனிட் சிஸ்டம்க்கும் சிஸ்டம்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ், இத எடுத்து கூட நம்ம எப்படி தனித்தனியா ப்ளே பண்றதுன்னு தெளிவா கத்துக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் Fourier series, what is the purpose of Fourier series, அது நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அந்த கிளாசிஃபிகேஷன், trigonometric Fourier series னா என்ன, exponential Fourier series னா என்ன, ரெண்டுத்துலயும் நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்பெஷல் exponential Fourier series ல நிறைய கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம், I mean properties, அதெல்லாம் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்றது, everything you have to learn perfectly. And then on the 26th day take your time to spend continuous time Fourier transformation you have to study, and then study about discrete time Fourier transformation, Z transformation, Laplace, and then after completing all those things take a perfect revision, make short notes. And I am sincerely suggesting you all, ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் முடிக்கும் போதும் லாஸ்ட் டே அன்னைக்கு take the short notes. If it is possible, then take short notes every day. அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த டாபிக் முடிக்கும் போது அங்கங்க short notes எடுத்துக்கங்க. ஒரு நோட் போட்டு தனியா இதுல லேர்ன் பண்றது என்னென்ன ஷார்ட் நோட்ஸ் இருக்கு பேசிக்கா. பட் தி திங் இஸ் நீங்க எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓவரால் வியூ உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ மை சின்சியர் சஜஷன், முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, ரைட்? நீங்க ஸ்டார்டிங் வந்து ஒவ்வொரு சாப்டரும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டே போனீங்க அப்படின்னா ஓவர் வியூ கிடைக்காது. பட் எனிவே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நிறைய வளவளன்னு எழுத ஆரம்பிச்சுவீங்க. ஷார்ட் நோட்ஸ்க்கும் ஃபுல் நோட்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லாம போயிடும். ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டோன்ட் டேக் ஸ்டார்ட் வைஸ் எடுத்துக்கலாம், ஃபுல்லா எடுத்துக்கோங்க, ரைட்? அண்ட் தென் செலக்ட் December 1 what you can say how to start digital electronics, right? Digital electronics start பண்ணிக்கோங்க. very easiest subject and scoring subject. எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் நான் இந்த மாதிரி சொல்றேன்னு யோசிக்காதீங்க. எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆக்சுவலா வெரி ஈஸி. நம்ம தான் வந்து அது ரொம்ப டஃபா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. ட்ரஸ்ட் மீ டியர், தட் இஸ் நாட் ட்ரூ, ரைட்? நீங்க படிச்சுட்டு ஸ்கோர் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு தெரியும். யூ ஹேவ் டு கொஞ்ச நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதானே அந்த விஷயம் கஷ்டமா இருக்கா இல்லை ஈஸியா இருக்கான்னு தெரியும். டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணாமே அது கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றது நம்ம தப்பு தானே.
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம். லைஃபே சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படிங்கிறப்போ ஒரு 2.5 months டெடிகேட்டிவாக இருக்கிறதுல எதுவும் தப்பு கிடையாது. டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அகைன் ஸ்டேட் தி பேசிக்ஸ் அண்ட் கன்வர்ஷன். இப்போ பேசிக்ஸ்ல வந்து கோடிங்ஸ் கன்வர்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, யூ ஹேவ் டு லேர்ன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஒரு பைனரியை வந்து நம்ம எப்படி ஆக்டால கன்வெர்ட் பண்ணுறது, அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா டெசிமல் கன்வர்ஷன்ஸ், எவ்ரிதிங் யூ ஹேவ் டு லேர்ன். There are many type classifications will be there. And then logic gates like AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, universal gates பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ரைட், NAND and NOT gates வந்து நம்ம யூனிவர்சல் சொல்லுவோம். அதோட கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் அதை எப்படி நம்ம வந்து ப்ளே பண்ண போகிறோம், எவ்ரிதிங் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் பர்ஃபெக்ட்லி. அதுக்கப்புறம் ஸ்பெண்ட் காம்பினேஷன் சர்க்யூட், சீக்வென்ஷியல் சர்க்யூட் 2 சாப்டர் தனித்தனியாக இருக்கும். அதை பற்றி ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ரைட், ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் திங்ஸ் இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் ஸ்டடி அபவுட் தி கன்வெர்ட்டர்ஸ் லைக் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் அண்ட் டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ட்டர். இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டெய்லி ஒரு ½ hour வந்து தனித்தனியாக ஒவ்வொரு கன்வெர்ட்டராக தெளிவாக கற்றுக்கோங்க. இந்த நாளைக்கும் படிக்கும்போது ஒவ்வொரு கன்வெர்ட்டர், இப்போ டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ட்டர் ஒரு கன்வெர்ட்டர் ஒரு நாளைக்கு, அடுத்த நாள் இன்னொரு கன்வெர்ட்டர், அந்த மாதிரி இந்த 4 days முடிச்சிங்க அப்படின்னா இது ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். இதுக்காக நீங்கள் தனியாக டைம் பண்ண வேண்டியதில்லை. பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி ஈஸி. இதை ஒன்று படிச்சீங்கன்னா நிறைய கற்றுப்பீங்க, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கற்றுப்பீங்க. அதனால சொல்கிறேன். ரைட், ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் டிசம்பர். அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் செலக்ட் தி பவர் சிஸ்டம். செலக்ட் பவர் சிஸ்டம். ரைட், பவர் சிஸ்டமில் மை சஜஷன் இப்போ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க ஸ்டடி ஒன்லி 2 topics, fault analysis and stability analysis. Very easiest topic and scoring subject, scoring chapter and maximum questions expected chapter. Right, so inga questions வந்து அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. At the same time இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், நீங்கள் ஈஸியாக டக்குன்னு கற்றுக்கலாம். Spend 2 to 2 days in order to analyze fault analysis, symmetrical fault and symmetrical fault. அதில் symmetrical fault triple fault, triple G fault எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, அதே மாதிரி unsymmetrical fault line to ground fault and double edge fault and double edge fault and everything you have to learn perfectly. அதே மாதிரி stability analysis, especially you have to keep your concentration with the learning the concept of how to calculate critical clearing time and critical clearing angle. அது ரெண்டு தவிர கிளியரா நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா எல்லா விஷயமே அதுல வந்துரும். ஸ்விங் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து அதை நம்ம கொண்டு வரோம், எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிடும். And then you are supposed to start electrical machines from December 10 onwards. First, my sincere suggestion, go with the DC machine because it's really very easy. There are no new concept to learn. Electrical networks analysis la neenga complete strong ஆயிட்டீங்க அப்படினா automatically DC machines will become very easy for you all. ஏனா only KCL KVL you can play with this circuit. And then take induction machine, very easiest chapter. சும்மா basics அப்படியே ரீட் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா எல்லாமே புரிஞ்சிடும். You can easily score very well. And then my suggestion, take transformer. Especially single phase transformer is very easy. And then spend some time to learn the basics of the 3-phase transformer, star delta, delta star, delta delta, star star. எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த கனெக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு, அதில் வந்து அந்த கிளாக்ஸ் வச்சு நம்ம ஃபேஸ் ஆங்கிள்லாம் போட்டுருப்போம், அதெல்லாமே கிளியராக கற்றுக்கணும். ரைட், ஃபார் transformer. And then take in a synchronous machine, spend some 4 days in order to learn synchronous machine. Right, அதில் கிளாசிஃபிகேஷன்லாம் இருக்கும், அதில் ஃபார்முலாஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, இன்டர்னல் பவர், அவுட்புட் பவர், அதுக்குள்ளே இருக்க ஃபேஸ் ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ், அதோட ஆப்ரேஷன் எப்படி நடக்குது, எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டாக கற்றுக்கணும். ரைட், and then from December 23 onwards select power electronics. Next subject, I am requesting all to select power electronics. Just to spend 3 days in order to learn. First, take the chopper, directly go to the chopper zone, learn the operations of the chopper. Right, ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சாப்பர் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சாப்டர் வந்து அதுக்கு I'm requesting not take 3 days because 3 days அப்படின்னா almost you will have 10 hours, more than sufficient time to complete whole chapters of chopper. Right, and then take inverter. Inverter is very easy subject, so each chapter 2 days is sufficient to complete inverters fully. And then take rectifier. Rectifier for 3 days தேவைப்படும், ஏன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கணும். ரைட், இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது. சம் ஆஃப் யூ மைட் பி லேகிங் வித் பேசிக்ஸ், இன்னொரு நாள் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம், ஒரு 3 to 4 days நீங்கள் ஆவரேஜாக போட்டுக்கலாம். அண்ட் தென் December 31, ரைட், பேசிக்ஸ். இப்போ நம்ம பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஸ்விட்சஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, பேசிக்காக வந்து டயாக்கு, ட்ரையாக்கு, டைரிஸ்டர், டிரான்சிஸ்டர், பவர் மாஸ்பெட், பிஜேடி, அதோட பேசிக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு, அதில் வந்து கண்டக்ஷன் மோட்ஸ்லாம் இருக்கும், அதை நம்ம எப்படி இது பண்ண போகிறோம், அந்த எஸ்சிஆருக்கு ப்ரொடக்ஷன்லாம் கொடுப்போம், அதெல்லாம் எப்படி கொடுக்குறோம், அதெல்லாம் வந்து ஒரு நாள் போதும். தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் in order to learn the basics. Right, ஸோ அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் திங், ரைட், கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். நோ வித் திஸ் ஐ எம் ரெக்வெஸ்டிங் ஆல், இப்போ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா, இது எல்லா நாளுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கு. கரெக்டாக? இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ நெட்வொர்க் அனாலிசிஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பேரலாக ஒரு ஈவினிங் டைம்லையோ இல்லை மார்னிங் டைம்லையோ ஏதோ ஒரு டைமில் ஒரு 1 hour மட்டும், 1 to 2 hours ஜஸ்ட் யாருக்காக ஒதுக்குறீங்க அப்படின்னா மேக்ஸுக்காக ஒதுக்குறீங்க. பிகாஸ் மேக்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஈஸிலி ஸ்கோரிங் சாப்டர், ஒரு ஈஸிலி ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட். அண்ட் அதிகமான ஸ்கோரை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இதுக்காக வந்து நீங்கள் தனியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை கிடையாது. நீங்கள் பேரலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, போர் அடிக்கிற டைமில் மேக்ஸில் வந்து ஒரு சாப்டர் இல்லை ஒரு சாப்டரில் ஒரு ஸ்மார்ட் போர்ஷன் அந்த மாதிரி வந்து டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துக்கிட்டே போனீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ டேஸ் இருக்கு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண.
So within this 1.5 month you can completely ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் அதுல ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் அகைன் அடுத்த சாப்டர் ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் சின்ன சின்ன டாபிக்ஸா வந்து நீங்களே டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் யுவர் கன்வீனியன்ட், ரைட்? ஸோ அப்போ எல்லா டேலையுமே என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஆன் யுவர் ரெகுலர் ஷெட்யூல் எவ்ரி டே யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் சம் 1 to 2 hours. 1 hour இட்ஸ் சஃபிஷியன்ட், பட் ஓகே சார் ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் நான் சொன்னலையா இப்போ சம் ஆஃப் யூ மைட் ஹேவிங் தி டைம் நீங்க மோர் தென் 10 hours ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 10 hours ஒரு 8 hours வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஸ்பெண்ட் டெய்லி ஒரு 1 to 2 hours வந்து நீங்க இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு ரெகுலரா போட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த சிலபஸ் முடிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மேத்ஸ் வந்து கவர் ஆயிடும். நவ இந்த சிலபஸ் வந்து கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ற எக்ஸாம்ல ஆல்மோஸ்ட் 70 to 80% ஆஃப் தி மார்க் வந்து இதிலே கவர் ஆயிடும் அவுட் ஆஃப் 100%. சரியா? Now see that now you are ready to get very good score in your examination. I am really very happy because there are இதுக்கு அப்புறம் என்ன சப்ஜெக்ட், ரைட்? Now I am requesting கேட்டுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க, ரைட்? அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இல்லை சார் எனக்கு வந்து இப்போ அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கொஞ்சம் தெரியும், இல்லை வந்து ஐ டிட் நாட் கவர் இதில் வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸும் அண்ட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரி அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது மூணு நான் கவர் பண்ணுறேன் இந்த சிலபஸில். உங்களுக்கு வந்து சம் ஆஃப் யூ மைட் பி ஃபீலிங் கம்ஃபர்டபுள் வித் மெஷர்மெண்ட்ஸ், சம் ஆஃப் யூ மைட் பி ஃபீலிங் வித் கம்ஃபர்டபுள் வித் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இப்போ அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சாப்டர். அது நீங்கள் சைட்டில் வந்து எனக்கு இல்லை சார் அதை படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், யூ கேன் ப்ரிப்பேர். அது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா December 31 is the last day. Overall preparing for GATE, December 31 is the last day. ரைட்? அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா இல்லை சார் எனக்கு இதெல்லாம் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் சம் 1 hour, கரெக்டாக 1 hour தான். ரிமைனிங் இருக்கிற டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பீரியாடிக் ரிவிஷன் ஷுட் பி ரெக்வயர்ட் ஃபார் யூ ஆல். பீரியாடிக் ரிவிஷன்னா டெய்லி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஷார்ட் நோட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணணும். இதுக்கு முன்னாடிலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் படிக்கும்போது சீதை நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூஸாக போகிறீங்க, ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுறீங்க, அடுத்த சப்ஜெக்ட் முடிக்கிறீங்க அதுக்கான ஷார்ட் நோட்ஸ், அதுக்கு அடுத்த சப்ஜெக்ட் அதுக்கான ஷார்ட் நோட்ஸ், அதுக்கு அடுத்த சப்ஜெக்ட் அதுக்கான ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்து முடிச்ச உடனே ஐ எம் ரெக்வெஸ்டிங் ஆல் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நெட்வொர்க் தியரியை முடிச்ச உடனே அதுக்கு அடுத்த நாள்ல இருந்து மார்னிங் சம் 5 to 5:30 ஆர் 6 to நீங்கள் எழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ½ hour ரிவிஷனுக்காக போடுறீங்க. ரிவிஷன்னா நீங்கள் எடுத்த ஷார்ட் நோட்ஸை கண்டினியூஸாக ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். டே பை டே திரும்ப நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணணும். டெய்லி a periodic revision should be required at least some 30 minutes. அது என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4 or 5 days வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் திரும்ப மைண்டில் ஏற்றிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தென் இட் வில் பி ரெஜிஸ்டர்ட். அப்படியே உங்கள் மைண்டில் ரீகேப்சர் திரும்ப நீங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் அவ்வளோதான் அப்படி போக ஆரம்பிச்சோம். தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட், தட் இஸ் வாட் யூ வாண்ட். கிளியர்? ஸோ பீரியாடிக் ரிவிஷன் எவ்ரிடே என்ன பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸ் எப்படி நான் சொன்னோம் டெய்லி 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 30 minutes வந்து பீரியாடிக் ரிவிஷனுக்காக போட்டுக்கோங்க, ரைட்? ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ண போகிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு 4 hours ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ரெகுலராக படிக்கணும். 6 மணி நேரம் படிக்கிறவங்க 4 hours வந்து உங்கள் சப்ஜெக்டாக போட்டுட்டு ஒரு 1 hour இல்லை 1.5 hour வந்து மேக்ஸுக்கு, ஒரு ½ hour வந்து ரிவிஷனுக்கு. அதிகமான டைம் இருக்கவங்க சார் என்னால் 8 to 10 hours படிக்க முடியும் அப்படிங்கிறப்ப ஐம் ரியலி ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி. அப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட்டு 6 hours போட்டுக்கோங்க, மேக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு 2 hours, ஒரு ½ hour to 1 hour வந்து ரிவிஷனுக்காக போட்டுக்கோங்க. Clear? That's all. That is how you are going to get very good score. அதுக்கப்புறம் இப்போ TNEB, DRB மற்ற எக்ஸாம்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸ்டில் யூ ஹவ் டைம். அப்படி என்ன பண்ணீங்கன்னா ஜனவரியில் இதுக்கப்புறம் இந்த சப்ஜெக்ட்லாம் ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் டேக் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ். இப்போ மெஷர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னா டேக் எலக்ட்ரிக்கல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஜனவரி 1லேருந்து 7 days எடுத்துக்கோங்க. மெஷர்மெண்ட்ஸில் இருக்க எல்லா சாப்டரும் 4 சாப்டர் மொத்தமாக 4 சாப்டர்ஸ் தான் இருக்கும். வெரி ஈஸி. ட்ரஸ்ட் மீ, தட் இஸ் வெரி ஈஸி. நீங்கள் படிக்கும்போதே தெரியும் ஸ்டார்டிங் வந்து சம் ஸ்மால் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் எரர், அதுக்கப்புறம் பிரிட்ஜோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், தே ஆர் வெரி ஈஸி. தே ஆர் வெரி ஈஸி. நீங்கள் அதை படிக்கும்போதே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் கம் டு நோ த திங்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ 7 daysல வந்து யூ கேன் கம் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் டைம் பீரியட். நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை. பட் திங் இஸ் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா இது வரைக்கும் படிச்சதுக்கு எல்லாத்தையுமே ஷார்ட் நோட்ஸ், எவ்ரிடே ரிவிஷன், பீரியடிக் ரிவிஷன் ஷுட் பி ரெக்வயர்ட். அண்ட் யூ கேன் கண்டினியூ ப்ரிப்பரேஷன் அப் டு January 19. அதுக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னா 8 to 12 from 8 to 12 வந்து அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுத்துட்டு அது ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர், பேசிக்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர்ல போயிட்டு NPN டிரான்சிஸ்டர், PNP டிரான்சிஸ்டர், அப்புறம் மாஸ்ஃபெட் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படிச்சிடலாம், ரைட்? ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் சம் 5 to 6 days for that. And then from ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 6 days எடுத்துட்டு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் தியரியும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், ரைட்? So that is how you all are. I am requesting all to do your preparation. Okay guys, and request December 31 முடிச்சவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ரிமைனிங் இருக்க போர்ஷன்லாம் நீங்கள் சைடில் வச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். அது இது முடிச்சதுக்கப்புறம் மெயினாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு ரைட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரிஸ். January 30 days from January 1லேருந்து அந்த நெக்ஸ்ட் 30 days வந்து உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் எதில் இருக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு ரைட் டெஸ்ட் சீரிஸ். அட்லீஸ்ட் யூ ஹவ் டு ரைட் 5 full test. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நீங்கள் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ரிவைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண போகிறீங்க. அப்போ அதுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகணும். சார் என்னால் ஒரு 10 டெஸ்ட் எழுத முடியும், 10 to 15 டெஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஐம் வெரி ஹாப்பி, ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி. பட் மை ரெக்வஸ்ட் இஸ் அட்லீஸ்ட் யூ ஹவ் டு ரைட் சம் 5 full tests in order to get very good score. Now see there guys, if you follow this schedule properly, I am trusting you all, definitely you can get more than 80% out of 100% of your exam, right? But the thing is,
சார் என்ன நீங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்கிறீங்க? சி ஆக்சுவலாக நீங்கள் எந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் 2.5 to 3 months, ரைட்? அது வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான கரெக்டான டைம் பீரியட் அப்படின்னு நீங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த 3 months இஸ் ப்ராப்பர் டைம் பீரியட் in order to complete the whole syllabus, right? But the thing is now almost we are in the age, right? So the thing is என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணோம், அவுட் ஆஃப் 100க்கு 100 மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் some 6 months should be required for that. இல்லை சார் இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ இருக்க டைமில் நீங்கள் above 70 மார்க்ஸ் எடுக்கலாம். இப்போ 100 மார்க் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா இந்த கரெக்டான ஷெடியூலில் போனீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் யூ கேன் கெட் above 70 மார்க்ஸ். இன்னும் இந்த ரிமைனிங் இருக்க டைம் பீரியடில் இதெல்லாம் நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் எய்ம் ஃபார் டாப் ரேங்க். ஐ எம் கிவிங் கேரண்டி ஃபார் தட். பட் தி ப்ராப்ளம் இஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கும்போது யூ ஹவ் டு கலெக்ட் ப்ராப்பர் ஸ்டடி மெட்டீரியல். நீங்கள் படிக்கிற மெட்டீரியல் ஸ்ட்ராங் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு திங். ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு கைட் பண்ண போகுது. செகண்ட் திங், கொஷின் பேங்க். ஒவ்வொரு சாப்டரை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்க கொஷின் பேங்க்ல இருக்க கொஷின்ஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும், ரைட்? தேர்ட் திங், ஷார்ட் நோட்ஸ். எவ்ரி டே பீரியாடிக் ரிவிஷன் ஷுட் பி ரெக்வயர்ட் ஃபார் தட். ஃபோர்த் திங், டெய்லி இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக சால்வ் பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். லைக் நடுவில் வந்து ஒரு 1 or 2 days டைனமிக் ஷெடியூல் இட் வில் ஹேப்பன். ஏன்னா நீங்கள் இதை நம்ம என்ன தான் கரெக்டாக போட்டாலும் நடுவில் வந்து ஒரு 1 or 2 days வந்து நம்மளால என்ன சொல்கிறது, கண்டிப்பாக நம்ம வெளியில் போய் ஆகணும் ஒரு சில ஒர்க்ஸ்லாம் வரும். அதையும் தாண்டி யூ ஹவ் டு புட் யுவர் எஃபர்ட். You have to be dedicated to work, right? Then only you will be able to get very good score, right? And one more happy news. As per many of your request, we are planning to start crash course, right? Crash course will be conducted only for 45 days. And the 45 days எடுத்துக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் எந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களோட எக்ஸாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தேவையோ, இட் இஸ் நாட் லைக் blah 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 ஸ்டோரி எல்லாமே நம்ம சொல்ல போகிறது கிடையாது. கிறிஸ்பியாக இருக்கும். எக்ஸாமுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தேவைன்னா கரெக்டாக அதை மட்டும் பாக்ஸ் பண்ணி இந்த விஷயத்தை வந்து அப்படியே உங்கள் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம். யூ கேன் ட்ரஸ்ட் அஸ். வித்தின் தட் 45 days, ரைட், we will complete the whole syllabus, but we are not going to teach all those things. Theoretically we are not going to prove, but in a crispy manner, in a shortest day, right, within that short duration, whole syllabus, right, உங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் தேவையோ அதை மட்டும் கரெக்டாக நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுப்போம். பட் that is because of your request only we are planning to start that one. December 15 we are planning to start the what I can say that short class. அது வந்து நம்ம அந்த 45 days வந்து we are planning to conduct, ரைட்? அப்போ அந்த 45 days அப்படிங்கிறது கரெக்டாக டிசம்பர் 15லேருந்து ஜனவரி 30 வரைக்கும் நடக்கும், ரைட்? தட் டியூரேஷன், தட் இஸ் தி எவ்ரிடே வந்து கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 hours இருக்கும், மினிமம் 3 hours இருக்கும், ரைட்? அண்ட் அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன ஷெடியூலில் வந்து நம்ம நடத்த போகிறோம், எந்த மாதிரி ஆர்டரில் வந்து நம்ம கிளாஸுக்கு கொண்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் Zoom will release video, and you can also check out our website www.rkelectricalgrid.com, right? rkelectricalgrid டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா rkelectricalgrid.com அப்படின்னா you can see in our website. And வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு தேவையான you can directly contact us. WhatsApp number will be here, that is available, and you can also contact us through mail. Telegram link will be there, Facebook will be there. எதில் வேணாலும் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்து அப்படின்னாலும் you can also text us, right? நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டிங்கனாலும் நாங்கள் பார்த்துருவோம், இல்லைனா நீங்கள் மெயிலில் போடலாம். அப்படின்னா you can also directly contact us through WhatsApp, right? I hope this schedule will be perfectly suitable for you all, right? So thanks for that is இந்த இந்த டவுட்ஸை கேட்டதுக்காக I am giving my special thanks, because நிறைய பேர் கேட்டதால தான் ஓகே ஃபைனலி we planned to, எல்லாருக்குமே இது சூட் ஆகுமான்னு எனக்கு அப்போ தெரியல. So that's why we spent some time and then we made a perfect schedule and then we had given it to you, right? So thank you all.